Ortiz enfrentó a su compatriota Pedro Martínez en un partido Boston versus Minnesota Twins, equipo en cual el toletero dominicano David Ortiz inició su carrera, conectándole un super cuadrangular al inmenso jugador Pedro Martínez. Veamos. That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Deep to right field. Ortiz hits one into the upper deck. And it's 2-0. Home run number 14 for David Ortiz. Number 15.